Mungu, depending on God. Wana wa Israeli walimtumania Mwenyezi Mungu, walitegemea Mwenyezi Mungu ndio wakaweza kufaulu. Safari ilikuwa ngumu, but they depended on God. When you depend on God, when you surrender all your life unto God, everything is easy and everything is possible unto God. Bwana asifiwe. We shall see in the book of Numbers chapter 9 from verse 15. Numbers chapter 9. Numbers chapter 9 from verse 15 to 23. The word of God says, "And on the day that the tabernacle was reared up, the cloud covered the tabernacle, namely the tent of the testimony. At even there was upon the tabernacle as it were the appearance of the fire until the morning. So it was always the cloud covered by the day and the appearance of fire by night." And 17. And when the cloud was taken up from tabernacle, then after that the children of Israel journeyed, and in the place where the cloud abode, the children of Israel pitched their tent there. Pitched their tent. At the commandment of the Lord, the children of Israel journeyed, and at the commandment of the Lord, they pitched. As long as the cloud abode upon the tabernacle, they rested in their tents. 19. And when the cloud tarried long upon the tabernacle, many days, the children of Israel kept the charge of the Lord and journeyed not. And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle, according to the commandment of the Lord, they abode in their tents, and according to the commandment of the Lord, they journeyed. And so it was, when the cloud abode from even unto the morning, and the cloud was taken up in the morning, then they journeyed, whether it was the day, by the day or by the night, and that the cloud was taken up, they journeyed. 22. Or whether it was 2 days, or a month, or a year, the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel abode in their tents, and they journeyed not. But when it was taken up, they journeyed. At the commandment of the Lord, they rested in the tents, and at the commandment of the Lord, they journeyed. They kept the charge of the Lord at the commandment of the Lord by the hand of the Moses. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli wakati walikuwa in the wilderness wakitembea kwenda kutoka Misri kwenda Israel, walikuwa wanamtegemea commandment. Command is a word that lead you. It is command that will direct you. Unanyamaza, unangojea mwakutoa command anasema nini. Venye anasema na ndivyo kuna yeye. Sasa kulikuwa na ishara. Ishara ilikuwa mawingu. Wingu likisimama venye Mwenyezi Mungu anasema, wanazidi wanaweka hema hapo, wanaishi hapo mpaka penye wingu ikitoka, na ndio command wasonge mbele ama wakae pale. So they pitched their tent as the cloud was. The cloud was their commandment from above. So they pitched their tent there. After they received the command, they moved. As long as the cloud will stay somewhere for 1 day, 2 days, 3 days, month or years, they will have to build there. And God will supply their food there, their manna there, their honey there, until they had a command to move. So in this world, in this nowadays, especially in our country, in the nation, and the world, we are living in difficult times where people are depending on people, where Christians have lost their ways. They are depending on people, and people will mislead you, and people will not fulfill their promises. The children of Israel are going through the way they have not gone through before. They followed the command of the Lord. Whenever the cloud moved, they moved. When it tarried long upon the tabernacles, they rested and didn't move. Wakati wana wa Israeli walikuwa penye nimesema, walikuwa wanatembea, walikuwa wanapata mawingu. Ile mawingu ikikaa mahali siku moja, wataishi hapo siku moja. Ikaa hapo wiki, wataishi hapo wiki. Ikaa hapo mwezi, wataishi hapo mwezi. Na
and that is the command from the Lord. So I urge you, Christian, let us depend on God in whatever we do, in everything in our life. Let us depend on God. Bwana asifiwe. Do not live a life that is not dependent on God. When you live life depending on people, life is very annoying. Life is very difficult because I will promise my brother and I will not fulfill it. He will get annoyed. He will not feel good. We have to depend on God in whatever ways. When you depend on me, I will die. I will not fulfill you. So let us depend on God. Some people go to several churches for assistance. When you reach there, they don't do whatever they had promised you or whatever you had tended to be assisted. You will have utasikia vibaya, roho yake turudi chini na utaendelea. Let us always depend on God. As you go through life, have in mind that depending on God always, depend on God always and let Him lead you. Let us also see in Romans 8 from 14 to 16. Romans chapter 8 from 8 to 16. Mimi nitawasihi Wakristo wenzangu tuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Usitegemee pastor wako, usitegemee deacon wako. Fuata ile anasema, fuata neno, soma neno, tegemea neno. Cha msingi kabisa tuishi katika neno. The Bible won't lead us by the word of God. And the word of God won't mislead us. But the people we depend on, they will lead us in darkness. The word of God doesn't lead us in darkness. It leads us in righteousness. And it says from Romans chapter 8 verse 14, it says, as many as they led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, our Father. The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are children of God. We are children of God. From 14, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. When we are led by, or we are being led by the Spirit, we are the sons of God. We won't lack. Tukimtegemea Mwenyezi Mungu hatutakosa chochote. Kile kitu unaomba, ukimtegemea, ukiomba kwa uaminifu atakupatia. Lakini ukitegemea mwanadamu he won't fulfill it, and maybe he can cheat you, maybe he cannot fulfill it. For we have not received the spirit of bondage again to fear. Hatujapata ile spirit ya Mwenyezi Mungu inatuondeleanga uoga, inatupatia ujasiri wa kutembea katika hii dunia. Kwa sababu hata wana wa Israeli in wilderness it is very difficult. Wakachifu Musa in wilderness kuna shida, wanauliza Musa, kwa nini unatutoa katika nchi ya Misri unatupeleka katika nchi ya Kanaani? Kwa sababu hawako wanajua ile Mungu amewekea ile usudi Mungu amewekea. Sasa wao wanaona tu nyuma wametoka. In wilderness it is very difficult. In life nowadays, if you compare to this world nowadays, it is very difficult. The price of every commodity has gone up. It's only oxygen which we are getting free, and our salary has remained the same. And some people they don't have salary. The survival is very difficult. So let us depend on God. He will give us. He will supply us in His need, in our needs, in His due time. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Maisha imekuwa ngumu kabisa. Kila kitu imepanda. Unatana kila mtu anambia tu soon itakuwa cheap, soon itakuwa affordable, but their soon is not cheap. So let us depend on God. It is difficult. Hatuko kwa shida kama wale wana wa Israeli. In what is very difficult. But sisi venye hatuko kwa shida sababu hatuko kwa vita. The economy is not good. And our salary has remained the same. And the salary of our people, most of people, is very low. Ukiangalia venye tunaishi ni Mungu. So tuzidi kumtegemea Mungu, atatuonekania, atatuongoza. He will lead us and we will help to achieve. Bwana asifiwe. Mungu akikupatia watoto, hao watoto hawatakosa chakula. Hao watoto lazima watapata chakula. Bwana asifiwe. So let us continue daily depending on God. Let us also see in Isaiah 48. Isaiah 48.
8 verse 17 to 18. The word of God says, Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, and the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way of the thou shouldest go. 18. Oh, that thou hadst taken thy commandment, then had thy peace be like as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Bwana asifiwe tena. Ina mafundisho ya Mwenyezi Mungu katika kitabu ya Isaya inatuambia mafundisho yake ni ya faida. Mafundisho ya Mwenyezi Mungu ni ya faida, yaleta amani, kama amani tiririkayo kama mto. Ushawaona tangu uzaliwe mto umekauka kama hizi mito hizi kubwa kubwa, na hivyo ndio amani ya Mungu inakuwa, itakuwa kama mto ambayo itakauka. Amani utakuwa na katika amani katika nyumba yako, utakuwa na amani katika familia, utakuwa na amani katika kanisa, utakuwa na amani katika nchi, tukizidi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Oh, he also tells us he teaches us his prophet. He leads the way that should go. Anatuongoza jinsi yeye mwenyewe anataka sisi tuenende. Sisi kama binadamu tunaonanga hii njia ni nzuri katika macho yetu, lakini katika macho yetu sio nzuri. Venye Mungu anataka tuenende, na ndivyo njia ya haki, na ndivyo njia ya mwanga ambayo inatuongoza katika wema. Unaonanga binadamu anaweza niende hivi niende. The Holy Spirit leads us, through God leads us to the righteous way, which hatutaibika mwishowe ama milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Verse 18 nasema, that thou hast taken thy commandment, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the way of the waves of the sea. Tukisikiza Mwenyezi Mungu, tukipata Mwenyezi Mungu atatuongoza na tutapata amani yake kama mto, na atatulinda na atatupunguzia, kama atatuliza maisha yetu kwenye anatulizanga waves za bahari. Unaona waves za bahari zikitulia tu, boti zinaenda vizuri, ships zinaenda vizuri, but lakini hiyo waves zikitingizika, the ships they do capsize. But when we depend on God, when we lean on Him, He leads us and He maintains the waves to be calm for us to survive, for us to live a good life. Bwana asifiwe. He leads us by the way we should go. Anatuongoza penye tunaweza enda. If we hear the commandment, we will have peace at the rivers of God. Tukisikiza Mwenyezi Mungu tutakuwa na amani. Amani pitao fahamu zote. Tutaishi kwa upendo. Amani mnafanyanga tunaishi kwa upendo. Amani mnafanyanga nikiwa nayo, utasikia huyu brother amekosa nami nishare na yeye. Nikiwa na amani, hata watoto wangu watakuwa na amani. They will live well. Because I will spend on them, I will also pray for them, I will provide for them. If we depend on God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. So I urge you, my fellow Christians, my fellow church members, let us depend on God in all ways. Let us depend on God. When you depend on God, you feel pity of your friend. You feel pity of your colleague. When your colleague is in need, hautasikia ugumu kumsaidia. Ukiwa na Yesu ndani yako, hautasikia ugumu kuona Humphrey hana kiatu na mwenye kiatu. Isn't it? Utaona mpasta wangu ana ndugu yake imechapa kabisa, nawe utamwingia. Ukiwa na Yesu ndani mwako, utasikia rafiki yako akisema mtoto wangu amefukuza, na utaona ugumu wa kutoa 10,000 ukimlipia hata school fees ya term. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa sababu hali sio nzuri, na wakati hali inapanga ngumu hivi, watu kukimbilia njia zenye hazifai, watu kukimbilia watu wenye hawafai. Unakimbilia binadamu wenzako mwenye hata hajui, mwenye he lead you in darkness. Bwana asifiwe. Whereas God and the word of God lead us in righteousness. What I urge you, let us always create time to go through the word of God, to pray for yourself, to pray for your neighbors, to pray also for our church members, because we don't know some of us which challenges they face, and they cannot share with you. Someone cannot share with you, but he can share with God. So let's pray on God. Let's depend on Him for guidance and sustenance. Let us see Proverbs 3, 5 and 6. Proverbs chapter 3, verse
from 5 and 6. The word of God says from 5, trust in the Lord with thine heart, and then lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Bwana asifiwe. Katika maisha yetu yote, katika njia zetu zote, tumtegemee Mwenyezi Mungu. Unamwaminie Mwenyezi Mungu kabisa. Watu wanasemanga unaamini fulani. Huyo fulani will let you down. We won't fulfill your promises. Won't fulfill his promises. So let's trust in the Lord. Na moyo wangu wote, na njia zako zote. Don't lean on your own understanding. Usitegemee akili zako kwenye maisha. No. Tegemea Mwenyezi Mungu, atakuongoza, atakulead katika penye bahati yako ipo, na atakuonyesha ile njia utafuata. In all thy ways acknowledge him. Mfahamishe katika njia zake zote. Kila mpango zako zote weka Mwenyezi Mungu. Kuna malengo tuliweka mwaka ikianza, hatujatimika hata mmoja. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tuliweka katika hatukumhusisha Mwenyezi Mungu. Husisha Mwenyezi Mungu katika mpango zako zote, naye ataziwakilisha, nazo zitaweza kukamtu. Usikufe moyo. Mpaka saa hii uliandika mwaka ikianza, nitafanya hii. Sasa hii tuko July, anani August ndio hii tumeingia kwanza ndio hii. Hakuna kitu yote umefanya hata moja. Tunasema tu uchumi ni mbaya. Hakuna ile siku itakuwa mzuri. Tumtegemee Mwenyezi Mungu, atatuonekania na kila jambo litakuwa sawa pale yako, na utaona tu umeweza kufaulu. Nilisema aje, wakati huu mgumu tu ndio unaonanga mgumu, na ndio God anakaming through, na ndio kama utajenga. Na unaonanga ile nyumba yangu sikuweka plasta, wacha niweke plasta. Wakati tu huu mgumu, watashangaa huyu anatoa wapi pesa, watashangaa huyu anajengaje wakati mgumu, watashangaa huyu anasomeshaje wakati mgumu. Ni Yesu Kristo ndiye atakuwezesha. Tusiseme maisha ni ngumu, tuseme maisha ni Mungu. Bwana asifiwe. Tuseme aje, life is God. Bwana asifiwe. Life is God. Every morning when you wake up, just say, surrender all your ways to God. Just say, my life is upon you, God. I dedicate my children unto you, God. I dedicate my parents unto you, God. I dedicate all the church members of Bible Bible unto you, God. May you provide for them. May you come through to their need, and God will supply our needs in His due time. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. So in this katika wakati huu mgumu, unaona tu maisha ni ngumu, God is there for us. He is waiting for us to go unto Him, so that He can supply our needs unto us. Bwana asifiwe. Wataona watoto watatu na wote wanasoma, wanashangaa, huyu hapo anawezaje? Is only God. Huyu hapo amekaa ni kitu makamini sana. Inaonekana tu is only God. To God has His will. Venye anataka tumfanyie. Tutembee katika njia zake za haki, tutembee katika mwangaza, tusitembee kama watu wa dunia. Inafaa mtu akiniona aseme, inafanya kufanya anashirikini. Inafanya yenda kwenye ujamaa apelekeni anashirikini. Because of what? Because of we walk in the community. You know, we are the ones who make these people to come to the church. Because of what? Because many Christians, when they go out of the church, they go into darkness. Mchana uko kwa kanisa, usiku kwa biashara zingine. Mungu akusamehe. You are not in the right direction. Mchana uko kwa kanisa, unaongea kama kanisa. Nikitoka kanisa naongea tu kama mtu wa dunia. Ukinipata pale nafanya kazi, watu wanashangaa. This man are people. No, we shall not live like that. We should live as Christ desires us to live, in His righteous way, to do as His will as pertaining to us. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So nikifikia mwisho nasema tu tuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu, tumlilie Mwenyezi Mungu, tusitegemee njia zetu, tutegemee njia za Mwenyezi Mungu. And He will supply us in His time. He shall direct you. I pray to acknowledge the Lord in all thy ways, and He will lead you. He will lead you. Kuanzia leo ukiweka tu maombi yako, usiseme mshahara wangu utafanya hivi. Kabla hujapata mshahara yako iombee. Kabla hujaendelea hiyo kazi iombee. Kabla hujaondoka kwa plot yako uiombee. Kabla hujatoka kwa nyumba yako ukijiombea, ombea mpaka majirani. It's only job when you pray for this place. It's only when we get double. So let us continue praying to God, and He will lead us. I urge you to stand up. We sing song number 5. Nyimbo za Injili. Ukizidi kunena roho yako
Mwenyezi Mungu aweze kukuonekania, aweze kubadilisha njia zako. Na kitu cha kwanza itabidi ubadilike wewe mwenyewe, ndio Mwenyezi Mungu aweze kubadilisha tabia njia zako. Change your ways, change your thinking, and He will lead you to the righteousness. Kwa yote aliyotenda sitaacha kumsifu, neema yake imetosha, sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi, anipaye nguvu zake, sitaacha kumsifu, nitembee njia yake, sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi, sitaacha kumsifu kwa kunipa nguvu zake, sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Safiri hapa, sitaacha kumsifu, nitakapofika mbinguni, sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Jiombea alafu nitamalizia. Zidi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hata mimi penye mnaniona nisijafaulu, I need your prayers to go through. I need you to pray unto me, and also I will do pray unto you. We should not pray for yourself only. No, usikiwa chao katika kuomba, uniombee na nitakuombea. Mungu aweze kuinua na hata wewe aweze kukuinua. Thank you, Father. Asante. Naweza tu kuuliza kama kuna mtu anaweza kuokoka ama unasikia baada ya kuhubiriwa neno hili limeweza kupita na ungeweza kusikia katika nafsi yako unaitwa uweze kuokoka. Tutakaribia tu karibu, tutakuongoza pamoja na mchungaji Otiko. Asante Bwana wakati ambapo Bwana neno lako limepita katika mioyo za watu wako Yesu. Tunasema ni asante Bwana tangia wewe pamoja nasi asubuhi Jehova hadi wakati ujao mfalme. Mungu umekuwa nasi Bwana, roho yako amekuwa mwaminifu, mwokozi, mwelekezi, mfundishaji Jehova, kama vile ninavyosema kwamba tufundisha mambo yote mageni na tatukumbusha mengine Jehova. Baba ni asante kwa wakati ambapo Bwana kwa pendo hawa Bwana wanatoka manyumbani mwao wakati shughuli zao ili kwamba kuja kukuabudu kwa imani na kwa ukweli Jehova. Mfalme tunaomba tu Yesu Mungu ukaweza kupitana na haja za mioyo yao Bwana. Kuna wale Jehova mfalme labda mioyo zao zimekuwa ngumu kwa sababu ya hali ngumu ya maisha Jehova. Naomba Yesu ukaweze kuwapumzisha Jehova. Maana unasema katika neno lako Jehova Mathayo ya kwamba tuliolemewa na mizigo tuje kwako na Baba utapumzisha Jehova. Naomba Yesu ukakutana na mahitaji ya wanafunzi mahali hapa Baba, mahitaji ya karo ya shule, ukakutana na mahitaji ya wazazi hapa Jehova. Wanahitaji kuona nyumba zao zikiwa zimesimama Jehova, maana wakati ni mgumu hata katika uchumi wa nchi. Yesu tunaomba ya kwamba hata katika uchumi huu mgumu Bwana utatuwezesha kupita tu Jehova. Tunaombea hata mfalme wa wagonjwa ukaweze kukutana na mahitaji yao Jehova. Kanisa letu mfalme tunaweka
tunaiweka mikononi mwako Jehova, pamoja na mchungaji, pamoja na familia yao, viongozi wa kanisa hili mfalme, mikononi mwako Jehova. Tunaweza kuwa tumelegea kwa neno moja ama nyingine, lakini tunaamini ya kwamba utatusimamisha Bwana. Utuonekanie Yesu, utuongoze Bwana. Sunday School Department tunaiweka mikononi mwako Jehova, maana hilo ndio kanisa linakuja na hao ndio viongozi wa kesho Jehova. Tunaomba Jehova utuongoze na Roho Mtakatifu Bwana. Tunaomba Yesu utuongoze mabarabarani napoenda manyumbani Bwana. Utulinde na damu ya Yesu, utuepushe na uovu wote na utulinde Bwana. Hata wiki ambayo iko mbele yetu Jehova, naombea hao wapendwa Bwana. Kama kuna mtu kutoka hapa akienda interview, Baba, katika jina la Yesu mtangulie Bwana, umuonekanie Yesu. Kama kuna mtu kutoka hapa akienda kazi Bwana, umfungulie milango Jehova ya promotion Jehova, hata kuongezwa mishahara Bwana. Tutasema ni asante. Na kama kuna wale ambao Bwana wameweza kushikwa na kazi hata Sunday hawapati nafasi ya kuja kukutumikia Bwana, tunaomba ya kwamba uwapumzishe hizo mizigo, wakaweze kufanya hiyo kazi weekdays, ili kwamba siku hiyo wakaweze kuja kutumikia Bwana. Nasema ni asante, atakuongozi wakiambia, nazidi kuombea amani, nazidi kuombea nguvu zako Jehova, ukautawale, ukaupiganie Jehova. Wewe unashinda yote, hakuna kama wewe Mwokozi wetu. Tunaita mioyo zetu kwako Jehova, maana unasema katika neno lako Jehova, tukupee mioyo zetu na macho yetu yaweze kufuata njia zako Bwana. Tunaomba tu Yesu, mioyo yetu ukaitumia Bwana, utuondolee katika uovu wote, uwe pamoja nasi Jehova. Tunasema ni asante Bwana. Yale ambayo tuweza kuomba Jehova katika neno lako Romans, naomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu na mwelekezi na mwombezi mwema aweze kutuombea, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ninaomba atakuamini. Amen. Thank you so much. Amen. Bless you. Tuombeane, hata mimi mzidi kuniombea na mimi nitazidi kuombea.